Am Ostersonntag 2022 Volstrekte der 14-Jahrige Justin Westerfield systematisch den Mord seinen Eltern, James und Emily Westerfield, waren dies in ihrem Haus in einem Vorort von Kansas City, Missouri, schliefen. Der brutale Doppelmord erschüttert die ing Verben den Gemeinschaft der Strafverfolgungsbehörden, in der Officer Westerfield 13 Jahre lang gedient hat. Sowie das soziale Netzwerk, die Emily ihre Karriere zum Schutz gefährdete Kinder gewidmet hat. Justin benutzt das Jagdjuhr seines Vaters und schoss zunächst mit tödlicher Präzision auf seinen Vater, direkt in den Kopf, bevor die Waffe auf seine Mutter richtet, als dies durch den ersten Schuss erwagt. Was zunächst war ein tragischer Einbruch außer, wird schnell zu etwas weitaus Versterenderies, als die Ermittler die reines Jeans blutgetränkten Ostermorgen zusammensetzten. Das Westerfield-Familienhaus stand in einer von Bäumen gesonnten Straße mit gefleckten Bungalows in Kansas Citys Brookside-Viertel, der Art von Nachbarschaft der Mittelklasse, die den beständigen, zuverlässigen Charakter von Kansas City selbst repräsentiert. Als zweistöckiges Handwerkerhaus mit der Stolz in der Haus der hängenden amerikanischen Flagge und Officer Westerfield häufig in der einfach parkenden Polizeiwagen hat für die Nachbarnstadt Sicherheit und Schutz symbolisiert. Osterdekoration schmückten jenem Sonntagmorgen noch immer die Veranda. Bunte Eierhingen vom kleinen Seebaum und ein fröhlicher Häschenkranz in der Haustür, was einen makabren Kontrast der Grausam in seinem inneren bildet. Hinter dieser festlichen Fassade hat Justin Westerfield das Familienhaus in einen grausamen Tatort verwandelt, der Dias Helfer, von denen wir seinen Vater persönlich kannten, jahrelang heimsuchen wird. Die von den Ermittlern zusammengesetzt die Zeitlinie wurden fällen, dass Justin bis etwa 5:30 am Morgen gewartet hat, eine sieht, in der was, das beide Elternteil in ihrer tiefsten Schlafphase sein würden. Der Teenager hat methodisch das Geschätz Jagdjuhr seines Vaters USDM verschlossenen Waffenschrank geholt, wobei auch einen Schlüssel benutzt, den Wochen zuvor heimlich geplündert hat, was ein Massenplan anzeigte, das bei jugendlichen Straftaten selten zu sehen ist. Justin schlitt sich in das Schlafzimmer seiner Eltern im zweiten Stock und stand am Fuß ihres Betts, was Tätertenalisten später auf mehrere Minuten schätzten. Der erste Schuss, AUS nachts nachher abgeführt, traf James Westerfield direkt in die Stirn und totit in Soffit. Das laut Kratchen des Hochleistungsgeweihs im geschlossenen Raum des Schlafzimmers weckte Emily Westerfield Soffit, die no Sekunden hat, zu begreifen, was Gesche, bevor SIE ihrem Sohn gegenüberstand. Laut forensischer Analyse der Scene hat Emily gerade genexit, ihre Hand defensiv zu haben und Justin, nein, zu rufen, bevor Sohn den zweiten Schuss abführt, der SIE in die Brust traf. Die 10 Beam 10, die am Ostersonntag 6:47 am Westerfield Haus eintrafen, reagierten auf einen möglichen Einbruch in Mighty's Way Opfern und einem jugendlichen Jugendwort. Als die Beam 10 eintreten, saß Justin Westerfield auf der untersten Stufe der Treppe, wiegte sich leicht und hat den Kopf in den Händen. Die Beam 10 sitzten die Unterbein, bevor SIE nach oben gingen, wo SIE die Leichen von James und Emily Westerfield in ihrem Bett entdeckten, die Leichen getränkt in mighty Blut, das bereits in den Randen zu trocknen begonnen hat. Einer der ersten Verdachtsmomente war, weil Justin die Vergangenheitsform benutzt, seinen Eltern zu beschreiben, bevor angeblich was, das SIE tot wären, notiert Detective Ryan Anderson in seiner Verlacht. Der Deutschbruch in den Ermittlungen kam, als Tätertechniker ein Lehrmunitionschachtel in James Westerfields Waffenschrank entdeckten, die nur DM Kaliber und der Mark entsprach, die bei den Morden verwendet wird. Die Schachtel trug einen Preisaufkleber von Heartland Hunting Supplies, einem etwa 3 Meilen vom Westerfield Haus entfernten Sportgeschäft. Als Green die Schachtel genau untersuchte, entdeckt auch einen zernullten Kassenbon am Boden, dated auf den 17. Mars 2022, genau 3 Wochen vor den Morden. Der Name auf dem Kreditkartenbeleg war James Westerfield, aber die Unterschrift ähnelte kaum den Handschriftproben von Officer Westerfield, was sofortig Fragen aufwarf, wer tatsächlich die Munition gekauft hat. Die Ermittler sichten schnell Überwachungsmaterial von Heartland Hunting Supplies und überprüften die Aufnahmen vom 17. Mars. Das Material zeigt eindeutig einen jungen weißen Mann, der die Munition 1627 erkaufte und einen Ausweis präsentiert.
Als die Ermitteler das Kornige Bild von der Überwachungskammer MIT aktuellen Schulfotos von Justin Westerfield verglichen, wurde die Ähnlichkeit unbekannbar. Trotz der Baseballcap, die tief über das Gesicht des Kunden gezogen wurde. Die Aufzeichnungen des Ladens enthielten eine Fotokopie des vorgelegten Ausweises, einen Führerschein auf James Westerfields Namen, aber MIT einem Foto, das subtil verändert worden war, das Motiv wollte als Justin, aber jünger als den 42-jährigen James erscheinen zu lassen, ein Ausgefäll Forschung, die den Jungen-Verkauf erfolgreich getäuscht hat. Die Entdeckung des Munitionskorps bildet das Fundament dessen, was Detective Anderson als die Rauschenwaffe, die zum Schützen 40 in seinem abschließenden Vollbericht bezeichnet. MIT diesem konkreten Beweis in der Hand verlegt Anderson den Fokus der Ermittlungen auf eine gründliche Untersuchung von Justin Westerfields Aktivitäten in den Wochen vor den Morden. Durchsuchungsbefehl wurden für Justins Telefon, Computer und Social Media Konten eingeholt, was ein digitales Sperr enthielt. Die DM-Bild des trauernden Sohns weitersprach, das den Aushelfen präsentiert hat. Digital Forensik entdeckt mehrfach Suchenfragen nach Phrasen, why man einen geforsten Ausweis macht. Perfekt Mordplanung und können Minderjährige Geld oben, wenn die Eltern sterben. Die etwas zwei Monate vor den Morden begannen und in den Wochen vor die aus den Sonntagen Häufigkeit zunahmen. 48 Stunden nach den Morden traf Detective Anderson die schwierige Entscheidung, Justin Westerfield formell als Verdächtigen und nicht als Jugend zu betrachten. Die Teenager haben seinen Großeltern mütterlicherseits gewohnt, Martha und Richard Barnett. Die ihren Enkel standhaftigen Wachsen gerucht in der Gemmen über sein Morgens Beteiligung verteidigt hatten. Justin selbst sehte überraschend wenig Emotion als Detectives Anchorman und fragte nur, ob sein Telefon mitbringen kann, was abgelehnt wurde. Als Justin Westerfield in die Jackson County Jugendstrafanstalt wegen des Verdacts aus zwei Fälle von Mord aus 10 Grades eingeliefert wurde, setzte die Ermittlung fort. Rennt voll den grundlegenden Hinweis des Munitionskorps herum aufzubauen. Die physischen Beweis, die digital Fußspur, Zugenossigen und der Munitionskorps MIT einem geforsten, Ausweis boten kollektiv einen voll auf, der definitiv auf Justin Westerfield als Täter vorsätzlichen Doppelmord hinwies. Das Überwachungsmaterial vom Heartland Hunting Supplies wurde zum Dreh- und Angelpunkt des Falls gegen Justin Westerfield und enthielt ein Massenvorsatz, das selbst erfahren Ermittler schockiert. Wirst durch die forensische Videoeinheit des FBI in Kansas City sehte das Material deutlich, weil Justin 17. Miles 1622 das geschafft betrat. Die Baseballcap seines Vaters tief gezogen und ein Jacktruck, die zu groß für seinen Rahmen ausziehen. Der Verdächtige durchstobert etwa 7 Minuten lang die Angelabteilung, offenbar sie totschlagen, worin die Kassenschalter beobachtet, bevor sich schließlich 1629 der Munitionsources erhält, als der erfahrene Manager des Ladens für ein Pools weggetreten wurde. Das Jackson County Gerichtsgebäude stand imposant in der Innenstadt von Kansas City, als der Prozess gegen Justin Westerfield 12. September 2022 begann, etwas über 5 Monate nach den aus den Sonntagsmorden. Gerichtsbeam hatten verschaffte Sicherheitsverfahren in Erwartung des intensiven öffentlichen Interesses in DEM voll eingerichtet, MIT-Metalldetektoren in jedem Eingang und zusätzlichen Gerichtsdienen, die im gesamten Gebäude stationiert waren. Journalisten nationale Nachrichtenagenten stellten sich vor der Morgendämmerung am Sitzplatz im Gerichtssaal von Richter Maria Sanchez zu sitzen, wo der 14-jährige Angeklagte als erwachsene wegen zwei Fällen von Mord aus 10 Grades vor Gericht gestellt werden wurde. Staatsanwältin Victoria Palmer, eine erfahrene Mordermittlerin im MIT über 20 Jahren Erfahrung, erhört sich die im Podium für eine Eröffnungsrede MIT eine Haltung, die professionell schwere MIT Zurich holdende Motion in Einklang bracht. Meine Damen und Herren geschworen, in diesem Fall geht es Berechnung, nicht Impuls, wegen es eine Stimmklar und gemessen im stillen Gerichtssaal. Die Beweis werden sagen, dass der Angeklagte, Justin Westerfield, einen Plan ausfällt, der nicht in einem Moment zugänglich wird begann, sondern in wochenlange detaillierte Vorbereitung, die Erstellung eines ausgeklügelten geforsten Ausweises, den Kauf von Munition, die zum Jagd seines Vaters passt, und die Dokumentation seiner mörderischen Absichten in einem Tagebuch umfasst, von dem glaubte, es wird niemals gefunden werden. Palmer hielt dann ein durchsichtiges Beweis der MIT der Munition Schachtel hoch
und dreht sie langsam, damit auch geschworen sie deutlich sehen konnten. Dies leer Schatzel repräsentiert den Moment, als Justin Westerfield gedanken, sein Eltern zu toten, sich in definitive Handlungen in Richtung dies Ziels verwandelten. Als dies Munition am 17. Miles 2022 MIT einem geforsten Oswies kaufte, der den Namen seines Vaters trug, überschritt auch Diagrams von der Fantasies toddlichen Absicht. Die Eröffnung der Anklage legte eine kribbisch Zeitlinie dar, die Justins außergewöhnliches Massenplanung und Bewusstsein betonte. Verteidiger Robert Mercato stand während mutigen Aufgabe, eine Eröffnungsrede zu präsentieren, die überwältigenden Beweis anerkennen konnte, während den geschworenen Dennoch einen Grund bot, ein geringe Anklage als Mord aus 10 Grades in Betracht zu ziehen. Meine Damen und Herren, die Fakten dieses Falls sind nicht umstritten. Beide Mercato und überrascht die Willen Gerichtssaal MIT dies im offenen Eingeständnis. Justin Westerfield verorsakte den Tod seiner Eltern, James und Emily Westerfield. Die Frage vor ihnen ist nicht, was Gesche, sondern warum es Gesche und was dieses warum unter unserem Justizsystem bedeutet. Mercatos Eröffnung etabliert die Strategie der Verteidigung, sich auf die Schuldfähigkeit zu konzentrieren, anstatt Justins Handlungen zu union. Der Munitionskauf, den die Anklage vorgehoben hat, demonstriert tatsächlich das Unrecht denken, das hier am Werk ist, argumentiert auch. Ein Erwachsener, der einen Mord plant, konnte Munition bei einem Geschäft wie von zu Hause verkaufen, ein Verkleidung tragend, die nicht im Team in Verbindung gebracht werden konnte. Justin benutzt einen groben geforsten Oswies seinem eigenen veränderten Foto in einem örtlichen Geschäft, wo sein Vater bekannt war, und ließ den Kassenbon in der Schatzstelle in seinem eigenen Haus. Die sind nicht die Handlungen eines kalkulierenden erwachsenen Kriminellen, sondern eines Teenagers, dessen gehören die wohl entwickelte Kapazität für komplex Konsequenzbewertung fällt. Die erstens Jugend der Anklage boten systematisch den Fall auf. Officer Rebecca Chen beschrieb, wie Justin auf der Treppe sitzen fand, der Verzweifelt erschien und behauptet, Geminici einbrochen und heb seine Eltern erschossen. Forensiker Marcus Green liefert detailliert Aussagen über die Täterbeweise und verwendet Diagramm und Fotos, die Position der Leichen, die Lage des Giers und die Blutspritzenmasse zu veranschaulichen. Der Techniker führte dann die Lehrmunitionsschachteleien, die in James Westerfield Waffenschränke gefunden wurden, und erklärt, wie sein Aufmerksamkeit erregt hat, weil die einzig vollständige Schatzstelle unter mehreren teilweise benutzten war. Der Deutschbrutsch kam MIT der Aussage von Braden Murphy, DEM Jungen Verkäufer von Heartland Hunting Supplies, der die Munition in Justin Verkauf hat. Präsentiert einen Oswies, der war ein offizieller Führerschein für James Westerfield außer, besucht Murphy sichtlich unbequem. Die Anklage spielte dann das verstärkte Überwachungsmaterial, das Justin beim Kauf sägte, gekleidet in die Jack und Baseballcap seines Vaters. Das Material offers deutlich den bewussten Versuch des Teenagers, als zu erscheinen, und sein sorgfältig Untersuchung des Geschäfts, bewer sich die Schulden erhört. Der mächtigste Age der Anklage in den ersten Tagen des Prozesses war Detective Ryan Anderson, der einen umfassenden Überblick über die Ermittlungen liefert. Als wir die physischen Beweise untersuchten, traten zahlreiche Inkonsistenzen in Justin Westerfields ursprünglicher Aussage auf, besucht Anderson. Es gab kein Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens. Nichts wurde USDM-Haus gestohlen, und das Sicherheitssystem war nicht ausgelost worden. Und bedeutend denn war, dass wir entdeckten, dass die bei den Morden verwendet Munition 3 Wochen sowohl von jemandem gekauft wurde, der einen geforsten Oswies MIT James Westerfields Namen benutzt. Andersons Aussage kulminiert MIT DM abspielen ausgewählte Segmente AUS Justin zwölfstündigem Vera. Der Gerichtssaal verstimmt, als die geschworenen Justin von Lunung zu Rechtfertigung übergehen seien. Wenn mir no etwas Freiheit gegeben hatten, wenn nichts davon passiert. Es ist urgent wie es should, wenn man darüber nachdenkt, sagt Justin in der Aufnahme, ein Aussage, die mehrere geschworen habe schockiert. Als das Video sagte, weil Justin erklärt, dass über eine Stunde gewartet hat, bevor 911 anrief, sicherzustellen, dass seine Eltern tot wären, sagte ein weiblich geschworen sich bei Zurück.
Die wissenschaftlich bedeutsamste kam von Dr. Caroline Reeves, eine renommierten Neuropsychologin, die sich auf die Entwicklung des jugendlichen Gehirns spezialisiert hat und als Sachverständig für die Verteidigung auftrat. Dr. Reeves verwendet Gehirnbildgebungsstudien und Entwicklungsforschung, zu erklären, wie sich das jugendliche Gehirn strukturell und funktionell vom erwachsenen Gehirn unterscheidet. Der Präfrontal Cortex, der Impulskontrolle, Konsequenzbewertung und langfristig Planung steuert, reicht aus mit 20 vollständige US, erklärt Dr. Reeves. Die Anklet konnte mit ihrem eigenen Experten, dem forensischen Psychiater Dr. Jonathan Layton, der eine umfassende Bewertung von Justin Westerfield durchgeführt hat und argumentiert, dass Justin trotz seiner Jugend ein klares Verständnis von richtig und falsch demonstriert hat. Ein entscheidender Moment im Prozess erinnert sich waren der Aussage von Justin Freund Tyler Jenkins, der Gespräche mit dem Angeklagten in den Wochen vor den Morden beschrieb. Justin sprach ständig darüber, wie wir besser sein Leben sein wird, sobald sein Eltern nicht mehr kontrollierten, besucht Jenkins. Justin sagte mehr Websites von Tourenagentenswohnungen in Plaza Viertel und sagt, hier wird ICH bald wohnen. Als ICH fragte, wie sich das leisten kann, lächelte er und sagt, ICH wird bald Zugang zu viel Geld haben. Die Geschworenen erregten ein Urteil nach nur 6 Stunden und 22 Minuten Beratung, ein überraschend Kehrsicht angesichts der Komplexität des Falls. Als die Geschworenen zurückkehrten, bemühten es Justin direkt anzusehen, ein Verhaltensmuster, das erfahrene Gerichtsbeobachter oft als ein Schutzbruch interpretieren. Im Fall von Staat Missouri gegen Justin Westerfield besucht der Anklage des Mordes aus 10 Grades in James Westerfield, wie lautet der Urteil? Fragte Richterin Sanchez. Wir befinden den Angeklagten für schuldig, antwortet die Vorsitzende. Und besucht der Anklage des Mordes aus 10 Grades in Emily Westerfield, wie lautet der Urteil? Wir befinden den Angeklagten für schuldig, wiederholt SIE. Justin Westerfields Reaction auf die Schutzbruch wird wie zum letzten Beweisstück, dass die Charakterisierung der Anklage seiner verstärkenden emotionalen Distanz unterstützt. Waren die meisten Angeklagten eine sichtbare Reaktion auf einen Schutzbruch zeigen, blinzelt Justin lediglich langsam und dreht sich zu seinem Anwalt mit einer Stimme zu fragen, die Lord Genegwohl, von den nahestehenden Personen gehört zu werden. Wie lange BIS Urteilsverkündung? Die Anhörung der Urteilsverkündung 31. Oktober 2022 war noch überfüllt als die Urteilsverkündung einen Monat zuvor. Richterin Maria Sanchez eröffnet die Verhandlungen mit der Anerkennung der einzigartigen Natur des Falls vor. Diocese Garrick State Hute wo eine der herausforderndsten Entscheidungen zur Strafe zu messen, wo der ein Richter stehen kann. Wegen SIE mit uns zu stimmen. Wie reagiert die Gesellschaft, wenn ein Kind ein Verbrechen mit Erwachsene Berechnung und Konsequenz begeht? Die Opferaussagen begannen mit Martha Barnett, Emily Westerfields Mutter. ICH die hielt high in einer unmöglichen Position, wegen Mrs. Barnett, ihre Stimme sittend, aber entschlossen. ICH hat mein einzig Tochter durch einen Gewalttag verloren, der von meinem einzigen Enkel begann gen Word. Es gibt kein Sprech, die spezifisch Form der familiären Verwurstung angemessen beschreiben konnte. Mrs. Barnett richtet sich dann direkt in Justin. Justin, die letzten Wort deiner Mutter wären Justin, nein. SIE erkannte dich in ihrem letzten Moment und dennoch war Instinkt, nach dir zu greifen, zu versuchen, dich davon abzuhalten, dein eigenes Leben zu zerstören, selbst als du es beendetest. Als Justin die Gelegenheit erhielt, das Garrick Wort der Urteilsverkündung anzusprechen, erhob sich Justin Westerfield langsam von seinem Platz. ICH weiß, ICH soll sagen, dass es mir leid tut, Beginner, sein stimmstetigen klar im stillen Gerichtssaal. Jeder hat mir gesagt, ICH muss ruhig sagen und darüber sprechen, weil schlecht ICH mir viel über das, was passiert ist. Aber ICH glaubt nicht, dass das ist, was Diocese Garrick will, mehr lügen. Die Wahrheit ist, ICH dacht, mein Eltern ruinierten mein Leben mit ihren Regeln und ihrer Kontrolle. ICH dacht, ICH verdiente besser als das, was SIE mir gaben. ICH plant, was ICH tat, weil ICH Freiheit und Geld wollte. Richterin Sanchez wirken dit dan Urteil.
Nach sorgfältiger Berücksichtigung aller im Prozess und in der heutigen Anhörung vorgelegten Beweis findet Diocese Gericht, das Verbrechen, Justin Westerfield, tatsächlich ein solche Verdacht widerspiegeln. Es ist das Urteil und die Strafe Diocese Gerichts, das SIE für jeden Fall von Mord aus 10 Grades für die Dauer eines natürlichen Lebens und die Möglichkeit einer Bewährung in das Missouri Department of Corrections eingewiesen werden. Die Strafen sind nacheinander zu vollstrecken. Die Verurteilung des 14-jährigen Justin Westerfield zu lebenslanger Haft und Bewährung los sofortig rechtlich und öffentlich kontroversen AUS, die weit über Kansas City hinausgingen. 5 Jahre nach den Morden, im April 2027, lehnte der oberste Gerichtshof AB Justin Westerfields letzte Berufung zu hören, wodurch sein Urteil zu lebenslanger Haft und Bewährung effektiv bestätigt und ein bedeutender Präzedenzfall für ähnliche Fälle im IT-Jugendlichen geschaffen wird, die vorsätzlichen Mord begehen. Das widerlegt nachhaltig auf Vermächtnis des Westerfield-Falls war seine Auswirkung darauf, weil das Strafjustice-System während Wirklichkeit und Alter in jugendlichen Mordfällen ausbalanciert. Der Munitionskauf, der die grundlegenden Beweis für Vorsatz bildet, wird zu einem Maßstab in nachfolgenden Fällen, ein Standard, in dem die Planung und Absicht an der Jugendliche gemessen wird, wenn angemessen Anklägen und Strafen bestimmt werden. Diese komplexe Ansatz der Jugendgerichtsbarkeit, weder automatisch nachsichtig noch reflexiv bestrafend, wird in der juristischen Ausbildung als Westerfield-Doktrin bekannt, ein komplexes Vermächtnis für einen Fall, der Mighty der schicksalhaften Entscheidung eines Teenagers begann, Munition für das Jagdjuhr seines Vaters zu kaufen, was eine Tragödie in Gang setzte, die sein Leben. Das Leben seiner Eltern für immer verandern und einen unausschließlichen Eindruck in der amerikanischen Rechtslandschaft hinterlassen wird.